Assalamu alaikum. I'm Sanjita Tasnim, and today my presentation topic is glycolipid and sphingolipid. Lipids are organic substances that are insoluble or rarely insoluble in water and soluble in most organic solvents and found in living organisms. They are ester-like compound of fatty acid. Lipids play diverse role in cellular structure and function. Two important lipids are glycolipid and sphingolipid, which are particularly important for cell membrane architecture, signal transduction, and cell recognition process. So, um, here is the classification of glycolipid and sphingolipid. Glycolipids are of two types, which are galactolipid and sphingolipid. Sphingolipid are further classified into glycosphingolipids and gangliosides. And there is another kind of sphingolipid, which is sphingomyelin. It's known as phosphosphingolipid. And this is because they belong to the phospholipid group, which is another class of lipid. Glycolipids predominate in plant cells. They are composed of a lipid moiety covalently bonded to one or more sugar residues. Their core structure consists of a lipid component which can be either ceramide or glycerol backbone. Glycolipids are important constituent of cell membrane and nervous tissue. Cerebrocytes are the simplest form of glycolipid. In glycolipid, glycolipids are classified into galactolipid and sphingolipid, among which galactolipids are one or two galactose residue which are connected by glycosidic linkage to carbon 3 of 1,2-diacylglycerol. They are localized in the thylakoid membranes internal of chloroplast. They make 70 to 80% of total membrane lipid of vascular plant. Plant membranes also contain another kind of lipid, which is sulfolipid, in which sulfonated glucose residue is joined to a diacylglycerol in glycosidic linkage. Here comes sphingolipid. Sphingolipids are composed of one molecule of long chain amino alcohol, which is sphingosine, and a polar head group that is joined by glycosidic linkage in some cases and by phosphodiester in others, and they also contain a fatty acid chain. When a fatty acid is attached to amino group on the second carbon of sphingosine through an amide linkage, it forms ceramide. Ceramide serves as the structural core for all sphingolipids. Glycosphingolipids. Glycosphingolipids lack phosphate groups and instead feature one or more sugar residue attached directly to the hydroxyl group on carbon 1 of the ceramide. Neural glycolipids glycolipids are neutral as they carry no net charge at pH 7. Here are two different types of glycosphingolipids. One is cerebroside and one globoside. Cerebroside is the simplest glycosphingolipid. They contain single sugar, while globoside contain two or more sugar units. Cerebrosides with galactose are commonly found in neural tissue. Those with glucose are found in non-neural tissue. On the other hand, globoside contain D-glucose, D-galactose, and N-acetyl D-galactosamine. Sphingomyelin is another type of sphingolipid which belongs to phospholipid group. Sphingomyelins contain a phosphocholine or phosphoethanolamine as their polar head group. They do not contain glycerol at all. Because of the presence of phosphates, sphingomyelins are classified as phospholipid. On the other hand, gangliosides are a type of glycolipid. They are a most complex subclass of sphingolipid. Their polar head group consists of oligosaccharides that include one or more sialic acid, and they have negative pH. Here we can see structure of sphingomyelin.
This is the sphingosine moiety of sphingomyelin, and it consists of a fatty acid. It contains a fatty acid chain, and at the carbon 3 position there is a phosphate group which is hydrophilic, and it contains choline with it, thus making phosphocholine. Relationship between glycolipid and sphingolipid. All sphingolipid are both glycolipid and sphingolipid, but the converse is not true. Not all sphingolipids contain the carbohydrate components that define glycolipids. Here, as we can see, glycosphingolipid contains ceramide backbone characteristic of sphingolipid. They have polar head group composed of one or more sugar residue, while sphingomyelin contain phosphate residue as polar head group. Both glycolipid and sphingolipids have various functions. They help in nervous signal transmission, and they provide integrity to myelin sheath. They also act as antigen in some autoimmune diseases. Here are some dietary sources of glycolipid and sphingolipid. Glycolipids are found in soybeans and legumes, vegetables, and fruits, while sphingolipids are widely found in meat and organ tissue, milk, and eggs. That's why milk is very important in brain development. In conclusion, both glycolipid and sphingolipids are essential lipid classes with interrelated structures and functions. Glycosphingolipids bridge both groups and highlighting their overlap. These molecules not only maintain membrane integrity but also orchestrate key signaling pathway. Dysregulation in their metabolism can lead to severe diseases, underscoring their biological and clinical importance. This is all about my presentation. Thank you. ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি একটু ওই যে স্ফিঙ্গোমায়োলিনের যে স্ফিঙ্গোলিপিডের সংকেত দেখাইছো ওইখানে একটু যাও। কথা শোনা যায়? জি স্যার। তো সংকেতের ওখানে যাও। স্যার কোথায় যাব স্যার? ওই যে স্ফিঙ্গোলিপিডের একটা সংকেত দিছো না, এই যে এখানে স্ফিঙ্গোমায়োলিন। আচ্ছা, এখানে তুমি কি জানো যে এই সংকেতটা একটু আগে চলে গেল, তো আবার তুমি করলাম একটু আগে সংকেত দেখাচ্ছিল, যে সংকেতের ওখানে যাও। স্ফিঙ্গোমায়োলিনের সংকেত। কথা শোনা যায় না। স্ফিঙ্গোমায়োলিনের সংকেতের এখানে যাও। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। তো স্ফিঙ্গোমায়োলিনের সংকেতের ওখানে যাও। হ্যাঁ, এখানে একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, তুমি কি জানো যে স্ফিঙ্গোলিপিড তৈরি হয় কিভাবে? এই যে নীল যে কোম্পানি তুমি দেখাচ্ছ, এই নীল কোম্পানিটা স্ফিঙ্গোলিপিড যে কি দিয়ে তৈরি? স্ফিংজোসিন স্যার, পামিটিক অ্যাসিড আর সেরিন একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে, তাহলে পামিটিক অ্যাসিড অংশ কোনটুক আর সেরিন কোনটুক? আচ্ছা, এই যে প্রথম লাইনটা হলো তোমার কি পামিটিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। আর যে পরের লাইনটা আর এইটা নিচের লাইনটা হলো নিচের দ্বিতীয় লাইনটা হলো সেরিনের অংশ। ঠিক আছে। আচ্ছা বলো, এখন আমাদের যে অল্প বয়সে ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য দুধ ডিম খাইতে বলি, বুড়ো বয়সে দুধ ডিম না খাইলেও অসুবিধা নাই, তোমাদের এই বয়সে তোমাদের দুধ ডিম খাওয়া দরকার। কেন দুধ ডিম খাওয়া দরকার? এটা দরকার কারণ দুধ ডিমে প্রচুর পরিমাণে স্ফিঞ্জোমাইলিন থাকে, আর এটা মাইলিন শীট তৈরিতে অনেক হেল্প করে নার্ভাস মেমব্রেনের। আর এই কারণে যদি দুধ ডিম না খাওয়া হয় তাহলে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হবে না ঠিকভাবে। হ্যাঁ, তোমাদের ইসে কি বলে সেরিব্রোসাইট যেটা, বা তোমার যে ইলিপিড গ্লাইকোলিপিড তো থাকতেছে তোমার গ্যালাক্টোজ। আর গ্যালাক্টোজের একমাত্র সোর্স হলো কি দুধ। মিল্ক না খাইলে তখন তোমার হবে না, কি হবে না, গ্যালাক্টোজ পাওয়া যাবে না। আর গ্যালাক্টোজ না পাইলে তোমার কি হবে না,
স্ফিঙ্গোলিপিড সেরিব্রোলিপিড তৈরি হবে না, যার জন্য এটা দরকার। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে।